Very good morning to you all, guys. And in the previous class, మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామండి? In the previous class, we just started with process for issue of shares. అంతే కదా నాన్న? బట్ ఇప్పటిదాకా మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సార్ అంటే టిల్ నౌ కంపెనీ అంటే ఏంటి, ద మీనింగ్ విచ్ వి డిస్కస్. దేర్ ఆఫ్టర్ షేర్ హోల్డర్ అంటే ఎవరు, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ షేర్స్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్. దట్ మీన్స్ ఈక్విటీ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్లో కూడా టైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టైప్స్ అవన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ షేర్ క్యాపిటల్. దేర్ ఆఫ్టర్ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న, రైట్? అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. ప్రాసెస్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ నాన్న. ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయ్యిందా అంటే ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదండి. And this topic is in still process. Okay, so process of issue of shares in case of public company. First step ఏంటన్నా, ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయాలి, రైట్ సార్? ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేయాలి అని అంటే ప్రాస్పెక్టస్ ఏదైతే ఉందో, ప్రాస్పెక్టస్ అంటే ఏంటన్నా? ఇట్ ఈస్ ఏ డాక్యుమెంట్ క్లియర్ విచ్ ఇన్విటేషన్ టు అన్ ఆఫర్ అని అన్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ని డేస్ లోగా ఇష్యూ చేయాలి? 90 days ఫ్రమ్ ద రేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్. ఓకేనండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సార్, ఈ ప్రాస్పెక్టస్ ఏ మోడ్ ఆఫ్ లెటర్లో ఇష్యూ చేయాలన్నా? న్యూస్ పేపర్స్. ఎన్ని న్యూస్ పేపర్స్ అండి? 2 న్యూస్ పేపర్స్. నెంబర్ 1 విచ్ ఈస్ వెర్నాక్యులర్ అండ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్. వెర్నాక్యులర్ న్యూస్ పేపర్ వచ్చేటప్పటికి మోస్ట్ సర్క్యులేటెడ్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఏరియా. ఓకేనా అండి? దేర్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వన్ స్టెప్ నెంబర్ 2, ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నట్లయితే అండ్ వాళ్ళు ఏం చేయాలన్నా, నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక అప్లికేషన్ అయితే ఫిల్ చేయాలి. క్లియర్ అన్న? ఆ అప్లికేషన్ ఏమంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం షేర్ అప్లికేషన్ మనీ అని అంటున్నాం. దేర్ ఆఫ్టర్ ఆ షేర్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు సమ్ నామినల్ అమౌంట్ అనేది పే చేయాలి. ఆ నామినల్ అమౌంట్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటున్నాం అన్న? షేర్ అప్లికేషన్ మనీ అని అంటున్నాం. అండ్ ఇన్ కేస్ కంపెనీ ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంది ఏమని, యాక్సెప్ట్ చేయడానికి, అలా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్లయితే వాటిని ఏమంటాం నాన్న? షేర్ అలాట్మెంట్ అని అంటాం. అండ్ షేర్ అలాట్మెంట్ అని అన్నాం కదా, ఇక్కడ షేర్ అలాట్మెంట్లో ఒక చిన్న క్వశ్చన్ వేసాం మనం. ఏంటన్నా అది? ఎంటైర్ షేర్స్ అంటే పబ్లిక్ ఏవైతే షేర్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నారో ఏవైతే ఆఫర్ చేస్తున్న షేర్స్ అవన్నీ ఇక్కడ మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా అని అంటే నో, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఏమన్నా సబ్స్క్రిప్షన్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అండ్ అలాట్మెంట్ అని అన్నాం, రైట్? అంటే టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ బట్టి ఉంటుంది. సార్ ఇంతకీ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ దేర్? ఆ సబ్స్క్రిప్షన్స్లో ఎన్ని షేర్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేవి చూద్దాం నాన్న. సో టోటలీ దెర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అని అంటాం నాన్న. ఏంటన్నా? 3 types ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్. టైప్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అండి. ఏం సార్ ఆ 3 types అవన్నీ ఇక్కడ అంటే, నెంబర్ 1 విచ్ ఈస్ అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఏంటన్నా? అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్. నెంబర్ 2 విచ్ ఈస్ ద ఫుల్ సబ్స్క్రిప్షన్. Number 3 which is over subscription. Over subscription. So under subscription, full subscription and over subscription అండి. క్లియరా సార్? అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దామన్నా. సో అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్డ్ బై ద పబ్లిక్ విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్. అంటే నేను 10,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేశానన్నా, ఆ 10,000 షేర్స్ని ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేశారంటే లేదు. ఎన్ని షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారు సార్ అంటే లెస్ దెన్ 10,000 షేర్స్నే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందానా? సో లెస్ దెన్ 10,000 షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి క్లియర్, దెన్ దట్ సిచ్యువేషన్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకేనా నాన్న?
So once again, under subscription means number of shares subscribed by the public which is less than number of shares issued. Number of shares subscribed by public, number of shares subscribed by public which is less than number of shares issued. క్లియర్ అన్నా? అయిపోయిందా? సరే, మరి ఇలాంటప్పుడు ఎన్ని షేర్స్ని అలాట్ చేస్తారు అనేది కూడా డిస్కస్ చేయాలిగా. ఓకే, ఇలాంటప్పుడు ఎన్ని షేర్స్ని అలాట్ చేస్తారు సార్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వన్ కండిషన్. అంటే ఇక్కడ అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలన్నా. ఏంటి సార్ ఆ కండిషన్ అంటే మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కండిషన్. ఏం కండిషన్ అన్నా? మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అండర్ రైటింగ్ యాజ్ అ ఎంటిటీ వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ద మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా అండి? సార్ ఇంతకీ ఆ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి? ఇంతకీ ఆ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి కదా నాన్న. ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో 10,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేశారని అనుకుందాం నాన్న. 10,000 షేర్స్ ఇష్యూడ్ అండి. ఆ 10,000 షేర్స్లో అట్లీస్ట్ 90% అయితే పబ్లిక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండాలి. అర్థమవుతుందన్న? అట్లీస్ట్ 90% అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండాలి. ఈ 90% ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం ఏమంటాం నాన్న? మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అని అంటాం. క్లియరా? అర్థమవుతుందా అండి? సో మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటన్నా? మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటన్నా? అట్లీస్ట్ 90% ఆఫ్ ఇష్యూడ్ షేర్స్ మస్ట్ బి సబ్స్క్రైబ్డ్ బై ద పబ్లిక్. క్లియర్? అలా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నట్లయితే వాటిని మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అని అంటాం నాన్న. అర్థమవుతుందా అండి? సో ఇక్కడ ఎంటిటీ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి సార్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అండర్ రైటింగ్ అయితే వెదర్ ద మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలన్న. క్లియర్ అండి? ఇన్ కేస్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే ఎన్నైతే షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారో ఆ షేర్స్ అవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేసేయాలన్న. అర్థమవుతుందండి? ఇన్ కేస్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఏం చేయాలన్నా? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్డ్ బై ద పబ్లిక్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేసేస్తున్నాం. యాక్సెప్టెన్స్ అంటే అలాట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్స్. క్లియరా సార్? ఇక్కడ మరి మీకు ఇంకొక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఏంటది? ఇన్ కేస్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే పరిస్థితి ఏంటి? అది కూడా తెలియాలి కదా నాన్న. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే పరిస్థితి ఏంటి సార్? ఏవైతే షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారో పబ్లిక్ ఆ షేర్స్ కి సంబంధించి అప్లికేషన్ మనీ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నామా లేదా? ఆ అప్లికేషన్ మనీని రిటర్న్ చేసేసి టాటా సీ యూ బాయ్ బాయ్ అవర్ కంపెనీ విల్ నాట్ బి కమెన్స్ అని క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా అండి? అండ్ కంపెనీ ఇక్కడ కమెంట్స్ చేయాలి అంటే మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలన్నా. ఇన్ కేస్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకోండి, కమెన్స్మెంట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయరు వాళ్ళు. ఓకేనా? ప్రొవైడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ షేర్స్ అనేవి ఇంకా మనం యాక్సెప్టెన్స్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు. యాక్సెప్ట్ చేయం కదా, మరి అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంది ఇవ్వను అంటూ కుదురుతుందా అండి? పైనుంచి కింద దాకా చూసి జైల్లో పడేస్తాం. ఓకేనా అండి? సో అందుకని మనం ఏం చేస్తాం సార్? రీఫండ్ చేసేయాలి. అర్థమవుతుందా? అది ఎన్ని డేస్లోగా రీఫండ్ చేయాలి అండ్ అదంతా కూడా మీకు లాలో ఆల్రెడీ ఉందిగా. ఓకేనా అండి? సో అదంతా మన టాపిక్ కాదు కాబట్టి మనమైతే ఏమి డిస్కస్ చేయలేము. మనం అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏమన్నాం నాన్న? ఎంటిటీ హ్యాస్ టు చెక్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా? క్లియర్ అండి? ఎంటిటీ హ్యాస్ టు చెక్ whether the minimum subscription condition satisfied or not.
ఇక్కడ మనం ఏమన్నాం నాన్న, if yes, that means minimum subscription condition satisfied, then what we have to do? Allotment of total shares which were subscribed by public. Okay, public ఎన్నైతే షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారో అవన్నీ ఇక్కడ అలాట్ చేసేయాలి. దట్ మీన్స్ యాక్సెప్టెన్స్. Allotment of total shares subscribed by public. Clear? Suppose if no, that means minimum subscription condition not satisfied, then what we have to do? Refund of share application money received from the public. Clear andi? Refund of share application money received from public. Clear anana? Any doubts? And here N vote E note. ఏంటి ఈ నోట్? మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటన్నా 90% ఆఫ్ ద షేర్స్ విచ్ మస్ట్ బి సబ్స్క్రైబ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇష్యూడ్ షేర్స్. ఓకేనండి. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ at least 90% of issued shares. At least 90% of issued shares must be subscribed by public. Must be subscribed by public. No. Clear only? Any doubt, all of you? Then can I move on to the next one? So this is the under subscription condition and okay. Thereafter the next and very important one, full subscription. Before we move on to the full subscriptions, once again we will revise the under subscription and so what is the meaning of under subscription? Number of shares subscribed by the public is less than number of shares issued. Clear? Thereafter next one, in this under subscription entity has to check whether minimum subscription condition satisfied or not. Clear? And in case if minimum subscription condition satisfied, then allotment of total shares subscribed by the public. If minimum subscription condition not satisfied, then refund of whatever the share application money received from the public. And here minimum subscription means at least 90% of issued share must be subscribed by the public. Clear? Any doubts, Nana? No. Then can I move on to the next one? Okay. Thereafter, the next and very important one, which is a full subscription only. Sir, what is the meaning of full subscription here? Full subscription means number of shares issued and subscribed were equal. And suppose entity issued 10,000 shares, Nana. And even public also who subscribed 10,000 shares only, not more than 10,000 and not less than 10,000. Exactly the 10,000 shares only subscribed by the public. Clear? So then what we can record here? Then what we can record? Number of shares subscribed by public equals to number of shares issued by the entity. Clear? Number of shares subscribed by public equals to number of shares issued by entity. And now at this case, how many shares as an entity we can accept? Total shares, right?
So here the entity has to accept or allot entire shares subscribed by the public. Clear అండి? And what all are the shares subscribed by the public? Total number of shares issued. అండ్ ఎన్ని షేర్స్ అయితే ఇష్యూ చేస్తున్నానో అవన్నీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. సో అవన్నీ నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేయాలి. క్లియర్ అండి? Total number of shares issued by the entity must be allotted. Clear? Any doubts, Nana? Then can I move on to the next one? Then over subscription. Sir, under subscription means number of shares subscribed by the public is less than number of shares issued. Clear అండి? And full subscription means subscribed and issued are equal. Then what is the meaning of over subscription? Number of shares subscribed by the public is greater than number of shares issued. Clear? Once again, number of shares subscribed by public is greater than number of shares issued. Okay, now then at this stage, clear, as an entity what we have to do? Clear, మనం ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ఎన్ని అంటే 10,000 షేర్స్ అని అనుకుందాం నాన్న. క్లియర్, మనం ఇష్యూ చేసిన షేర్స్ ఏంటండి 10,000 అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఈజ్ 12,000. Total number of shares subscribed is 12,000, but I issued 10,000 only. Then at this stage, how many shares as an entity I have to accept? 10,000 only. So even we received greater than 10,000, but we have a right to accept up to 10,000 shares only. Clearer? So in case of over subscription, to the extent of number of shares issued only accepted by the entity. Sir, then what about beyond issued shares? Here beyond issued shares means 2,000 shares, and this 2,000 share application money either refund or ledu anukunnatlaithe it should be adjusted in next installment. Clear andi? Next installment lo aina adjust cheyali or లేదు అనుకున్నట్లయితే రీఫండ్ అయినా చేయాలి. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎనీ డౌట్స్ నానా? సో నౌ వన్స్ అగైన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ యాజ్ అ ఎంటిటీ మనం ఏం చేయాలన్నా we have to accept only to the extent of issued shares. ఓకే నానా? మరి బియాండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఆర్ లేదంటే దాన్ని ఎక్సెస్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఆ ఎక్సెస్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏం చేద్దాం నాన్న? ఎయిదర్ రీఫండ్, ఐ మీన్ ఎక్సెస్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తాం, బట్ ఆ షేర్ అప్లికేషన్ మనీని ఏం చేస్తాం నాన్న? రీఫండ్ ఆర్ అడ్జస్టెడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? అలాట్మెంట్ మనీ ఏనండి. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటే ఏంటన్నా? అలాట్మెంట్ మనీ. ఆ అలాట్మెంట్ మనీతో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. ఈవెన్ అలాట్మెంట్ మనీతో కూడా అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు, ఇంకా ఎక్కువే పే చేసేసానని అనుకోండి, అండ్ ఇంకొక నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. ఓకేనండి? అండ్ అలా ఇక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? నో? దెన్ కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఏ మేడం లుకింగ్ సో డల్? నో? సో సంపూర్ణేష్ బాబు ఏమైనా గుర్తొస్తున్నారా అండి? కాదండి? లేదంటే ఉప్పల్ బాలాలంటే వాళ్ళు ఏమైనా గుర్తొస్తున్నారా? చెప్పండి, పర్లేదు, మీకోసం అని చెప్పి స్క్రీన్ మీద ఫోటో వేద్దాం. వద్దా అండి? సరే మరి. సో ఇక్కడ ఏం రాసుకుందాం నాన్న? ఎంటిటీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ అలాట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్. Entity can accept or allot to the extent of number of shares issued. Clear అండి?
అండ్ నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటన్నా ఎక్సెస్ షేర్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్లియర్ రిసీవ్డ్ ఆర్ సబ్స్క్రైబ్డ్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఓకే ఆ ఎక్సెస్ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఏం చేయాలన్నా రిజెక్ట్ చేసేయాలి ఓకేనండి ఎక్సెస్ షేర్స్ మస్ట్ బి cancelled or rejected and excess share application money ఏం చేయాలన్నా either refund or adjusted in next installment excess share application money either adjusted in next installment or refund clear any doubts nana all of you now then can I move on to the next one okay so these are the three types of subscription అండి క్లియర్ అండ్ నౌ ఇక్కడ నాకు ఇంకొక చిన్న పాయింట్ తెలియాలండి ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్లో ఏంటి సార్ అది అని అంటే సార్ మీ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేశారు ఇప్పుడు నేను ఎవరి షేర్స్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి అర్థమవుతుందా అండి ఎవరి షేర్స్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి ఆర్ ఎవరి షేర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనేది కూడా నాకు తెలియాలి కదన్నా ఓకే సో నోట్ నెంబర్ ఐ మీన్ నోట్ ఫర్ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ నోట్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ సో హియర్ ద షేర్స్ విచ్ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఆన్ ప్రో రేటా బేసిస్ అని అంటాం ఏంటన్నా ప్రో రేటా బేసిస్ ఏదైతే ఉందో ప్రో రేటా బేసిస్ లో షేర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము సార్ ప్రో రేటా అంటే ఏంటి ప్రో మీన్స్ ప్రపోర్షనేట్ రేట్ ఓకేనా ప్రో మీన్స్ ప్రపోర్షనేట్ రేట్ అదే ప్రపోర్షనేట్ రేట్ లో ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను సార్ షేర్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తా ఆర్ లేదు అనుకున్నట్లయితే ఫిఫో బేసిస్ అంటే ఫస్ట్ ఎవరైతే షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి యాక్సెప్ట్ చేసి లాస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసే వాళ్ళకి టాటా సీ యూ బాయ్ బాయ్ అని అంటాం అనమాట క్లియర్ అండి అర్థమవుతుందన్న సో హియర్ ద షేర్స్ విచ్ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఎయిదర్ ఫిఫో బేసిస్ ఆర్ ప్రో రేటా బేసిస్ క్లియర్ అన్నా shares which can be accepted either FIFO basis or pro rata basis సార్ ఇక్కడ ప్రో రేటా అంటే మనం ఏమన్నామన్నా ప్రపోర్షనేట్ రేట్ దేని మీద అనేది కూడా ఇక్కడ మనం చూసుకోవాలిగా ప్రపోర్షనేట్ రేట్ ఆన్ దేని మీద సార్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ ఓకే రండి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్డ్ is to number of shares issued క్లియర్ అన్నా అర్థమైందా అండి సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ అండి అండ్ దీన్ని మనం ప్రో రేటా అని అంటాం దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామన్నా ఓకే దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ అండ్ ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎందుకు సార్ అంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా దీని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు నాన్న అర్థమవుతుందా అండి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా దీని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఓకే కన్సిడర్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ అండ్ దెన్ కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ సో ఎగ్జాంపుల్ let us example as CAAS Limited which issued at 10,000 shares nana
which issued 10,000 shares. And now, total 15,000 shares subscribed by the public. Total 15,000 shares which were subscribed by the public. Okay, Nandi. Out of 15,000 shares, 3,000 shares which were rejected. 3,000 shares which were rejected. 3,000 shares rejected. Inka any shares ఉంటాయి నాన్న 12,000 shares. That 12,000 shares which were allotted on pro rata basis అని అన్నాడు. ఏమన్నా 12,000 shares which were allotted on pro rata basis. On pro rata basis. క్లియర్ అండి. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఏంటది, మిస్టర్ ఏమనుకుందాం నాన్న, మనలో ఒక పేరు తీసుకుందామా అండి, నా పేరు ఏమన్నా మురళి. ఓకే, మిస్టర్ మురళి అని అనుకుందామా అండి. మిస్టర్ మురళి, ఓకే, హూ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ సబ్స్క్రైబ్ ద షేర్స్ అని అనుకుందామా అండి. ఎన్ని షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాడు సార్? సబ్స్క్రైబ్ ఎన్ని నాన్న? 1,500 అని అనుకుందామా అండి. 1,500 షేర్స్. మరి అవుట్ ఆఫ్ 1,500 షేర్స్ నేనేం చేయాలండి ఇక్కడ? 3,000 షేర్స్ ని రిజెక్ట్ చేసేదా? టోటల్ 15,000 3,000 షేర్స్ ని రిజెక్ట్ చేసేదా? అండ్ ఇంకెన్ని ఉన్నాయన్నా? 12,000 షేర్స్. ఇప్పుడు నా ప్రో రేటా బేసిస్ ఏం కావాలి? అండ్ ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ 1,500 షేర్స్ 300 షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 300 షేర్స్ రిజెక్టెడ్. 300 షేర్స్ రిజెక్టెడ్ అన్న. అండ్ రిమైనింగ్ 1,200 షేర్స్ ఉన్నాయిగా, ఆ 1,200 షేర్స్ ని ఏ రేట్లో ఇష్యూ చేయాలన్నా? ప్రో రేటా. ఇక్కడ ప్రో రేటా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్డ్ అని అన్నాంగా. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేశానండి ఇక్కడ నేను? 10,000 షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాం నాన్న? 12,000. మరి 15,000 అని మీరు అనొచ్చు. ఆ 15,000లో 3,000 పోయినాయి, ఇంకెంత ఉంటాయి నాన్న? 12,000 అవుతుంది. అంటే ప్రో రేటా 12,000 is to 10,000. క్లియర్ అండి? 12,000 is to 10,000. అంటే ఇక్కడ 12,000 షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే 10,000 షేర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. నేను ఎన్ని షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను? 1,500లో 300 తీసేస్తే ఇంకెన్ని ఉంటాయి నాన్న? 1,200. మరి 1,200 అయితే ఇంకెంత ఉంటాయి నాన్న? ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలిగా. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామండి? 1,200 ఇంటూ 10,000 డివైడెడ్ బై 12,000. అంటే 1,000 షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 1,000 షేర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఏం చేస్తానన్నా? అలాట్ చేస్తాం. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్ అన్నా? నో? దెన్ కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్. ఎనీ డౌట్స్? ఇది సబ్స్క్రిప్షన్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఓకే, ఇంకొక చిన్న పాయింట్ చెప్పుకుందామా సార్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమన్నా? ప్రాస్పెక్టస్. అండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటండి? షేర్ అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు అండ్ సమ్ అమౌంట్ పే చేయాలి అని అన్నామా? ఆ అమౌంట్ ని మనం ఏం చెప్పుకున్నాం నాన్న? షేర్ అప్లికేషన్ అని. అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ అలాట్మెంట్. అలాట్మెంట్ ఎలా చేస్తారు సార్ అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అని అన్నాం, రైట్? అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ సార్ మరి అలాట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎంటిటీ ఏం చేస్తుంది సార్? సమ్ నామినల్ అమౌంట్ అనేది డిమాండ్ చేస్తుంది నాన్న. ఆ నామినల్ అమౌంట్ ని మనం ఏమంటాం సార్? షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ అని అంటాం. ఓకేనా అండి? సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ మేడ్ ఎంటిటీ డిమాండ్స్ సమ్ ప్రపోర్షనేట్ అమౌంట్ అని అంటాం. దట్ అమౌంట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ. సార్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ మినిమం ఎంత ఉండాలి అని అన్నామా మనం? మరి అలాగే షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ ఏమైనా ఉందా అంటే అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఏమీ లేవు నాన్న. దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ. అండ్ షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ ఎంత ఉండాలి అంత ఉండాలి అనే రెస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఏమీ లేవు. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా? at the time of allotment
at the time of allotment, entity demands some proportionate amount called as, what name అంటాం నన్ను ఇక్కడ, షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ. క్లియర్ అండి? ఎనీ డౌట్? నో? ఓకే ఫైన్. సపోజ్ ఇప్పుడు 10 రూపీస్ ఉండే షేర్ నానా, 10 రూపీస్ ఉండే షేర్ అప్లికేషన్ కింద నేనేమో 3 రూపీస్ రికవర్ చేసుకున్నాను. అండ్ షేర్ అలాట్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక 3 రూపీస్ కలెక్ట్ చేసుకున్నానండి. అంటే టోటల్గా ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాను? 6 రూపీస్ విచ్ ఐ కలెక్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ 10 రూపీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ అలాట్మెంట్, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద కంపెనీ డిమాండ్స్ any of the amount regarding to the shares, that amount we can call as calls. అర్థమవుతుందండి? So share call means after subscription, in case if the entity demands an amount at any time, that situation we can call as share calls. Rana సార్ మరి ఇక్కడ షేర్ కాల్ మనీ ఎంత ఉండాలి, వాటికి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే మినిమం రెస్ట్రిక్షన్స్ అయితే ఏం లేవు నానా. బట్ మాక్సిమం రెస్ట్రిక్షన్ వచ్చేటప్పటికి 25% ఆఫ్ ఇష్యూ ప్రైస్ అని అంటాం. మాక్సిమం షేర్ కాల్ మనీ ఎంతనా? 25% ఆఫ్ ఇష్యూ ప్రైస్. ఇష్యూ ప్రైస్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఎంత అండి? 10 రూపీస్. సో 10 రూపీస్ ఇంటూ 25%, ఐ మీన్ 25% అంటే ఎంతనా? 2 రూపీస్ 50 పైస్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 10 రూపీస్ 6 రూపీస్ ఐ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్, అండ్ రిమైనింగ్ 4 రూపీస్ ఐ హ్యావ్ నో రైట్ టు రిసీవ్ ఇన్ టోటల్ అమౌంట్. Clear అండి? And within an installment I have no right to receive the remaining 4 rupees. Then what I have to do? Clear? But that 4 rupees can be received in installment basis. The first time I received the amount called as share first call money. Second time receive చేసుకుంటే share second call. అదే ఫైనల్ టైం అని అనుకోండి, దాన్ని షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అంటాం. లేదు ఇంకొక కాల్ ఉందని అనుకోండి, షేర్ థర్డ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అని అంటాం. క్లియర్ అన్న? అర్థమవుతుందా అండి? సార్ మరి ఇక్కడ కాల్స్ కి మధ్య గ్యాప్ పీరియడ్ ఎంత ఉండాలి సార్ అంటే మస్ట్ బి 1 మంత్ టైం పీరియడ్ ఉండాలన్నా. ఓకేనండి? అంటే దేర్ మస్ట్ బి 1 మంత్ టైం గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 కాల్స్. అంటే 2 కాల్స్ కి మధ్య 1 మంత్ టైం గ్యాప్ అయితే ఉండాలి. క్లియరా అండి? ఎనీ డౌట్స్ అన్నా? ఎనీ డౌట్స్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? నో? దెన్ కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్? So this is the step number 4. 1 ఏంటన్నా? ప్రాస్పెక్టస్. 2 ఏంటండి? అప్లికేషన్. 3 అలాట్మెంట్. 4 కాల్స్. Subsequent to the allotment, subsequent to the allotment, if any of the amount demanded by company with respect to shares called as, ఏమంటున్నాం నాన్న? షేర్ కాల్స్. or share call money. Clear అండి? What is the time gap between 2 share calls? 1 month. There must be at least 1 month time gap between 2 calls. Clear? అర్థమైందా నాన్న? So this is the situation of share issue process. Okay అండి?
సో ఇప్పటిదాకా ఇష్యూ ప్రాసెస్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కంపెనీ డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా అండి? ఒక్క 2 minutes మీరు చూసారని అనుకోండి. దేర్ ఆఫ్టర్ మనం ఏం చేద్దాం సార్, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్లోకి వెళ్ళచ్చు. ఓకేనా అండి? సో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి అని అంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటన్నా, ఈ కాన్సెప్ట్ మీద నాలెడ్జ్. ఓకేనా అండి? సో ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మనకు ఉందనుకోండి, అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ మనం ఈజీగా డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా నాన్న? సో ఒక 2 minutes చూడండి. అండ్ ఇంతలోపు మన ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు అడుగుతారండి. ఓకేనా? మన ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కూడా పాపం ఎవరికి డౌట్స్ లేవనుకుంటానండి మీకు లాగా. ఓకే, దెన్ ఫైన్. సో ఒకసారి అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ డిస్కస్ చేద్దామన్నా. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకే సార్, షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, ఐ మీన్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏంటి, ఆ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అదంతా కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్ అంటే, హియర్ ద ఎంటైర్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ కెన్ బి డిపెండ్స్ అపాన్, ఓకే, నెంబర్ 1 విచ్ ఈజ్ ఇష్యూ ప్రైస్, అంటే ఇష్యూ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్న. నెంబర్ 2 మోడ్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్, అంటే ఇక్కడ అమౌంట్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నాము అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. నెంబర్ 3 ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నాం సార్, ఐ మీన్ వన్ టైమే రిసీవ్ చేసుకున్నామా ఆర్ లేదంటే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కింద రిసీవ్ చేసుకున్నామా, ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎంటైర్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్, జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్. సో హియర్ ఎంటైర్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఎంటైర్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ విచ్ కెన్ బి classified or which can be based upon 3 factors. Number 1 which is issue price of share, and number 2 mode of consideration, అంటే కన్సిడరేషన్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నాము అనే దాని మీద ఉంటుంది నాన్న. నెంబర్ 3 వెదర్ ఇట్ ఈస్ లంసమ్ ఆర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్, వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది నాన్న. క్లియర్ అండి? సో అదే ఇక్కడ కూడా రికార్డ్ చేసుకుందాం అన్న మనం. ఏంటది? ఎంటైర్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ which can be made on the basis of following 3 factors. Ends are we. Number 1 which is issue price, of shares. Number 2 ఏంటన్నా ఇక్కడ మోడ్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. Mode of consideration. Number 3 which is a lump sum or installments.
లంసమ్ ఆర్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మనం. క్లియర్ అండి? సో ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇష్యూ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్స్ అని అంటున్నాం. దాని గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేసేసి అండ్ తర్వాత మోడ్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అండ్ లంసమ్ ఆర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేసి ఒక్కొక్కటి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం మనం. ఓకేనండి, జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్. నన్ను ఆన్లైన్ క్లాసులో కొన్ని టాపిక్స్ చెప్పలేదు అని అంటున్నారండి. అండ్ ఒకసారి నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేయండి అన్న, ఎందుకనంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. అదే ఈవోలో అనుకోండి, ఈవోలో అన్ని క్లాసెస్ మనం చెప్పలేము కదా నాన్న. సో ఈవో వచ్చేటప్పటికి కొన్ని క్లాసెస్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసామండి. అండ్ అది ఫస్ట్లో మీకు క్లియర్గా చెప్పడం కూడా జరిగింది. ప్లీజ్ బీ నోట్ దట్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ మీరు పర్చేస్ చేసినట్టయితే ఏమైనా క్లాసెస్ రాలేదు అని అనుకోండి, దెన్ ఒక్కసారి మేనేజ్మెంట్కి కాల్ చేయండి. ఎందుకనంటే కొంతమందికి ఇష్యూ జనరేట్ అవుతుంది, ఇంకొంతమందికి అయితే అన్ని క్లాసెస్ వచ్చేసినాయి అన్న. ఓకేనా? అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ సో ఈ క్లాసెస్ జూన్ ఆర్ డిసెంబర్ 2024 అంటున్నారు. ఇద్దరికి అప్లికేబుల్ అవుతాయండి ఈ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, సో అకౌంటింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఐ మీన్ కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్ అండ్ కంపెనీ ఆడిట్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతుంది సార్, ఈ 2 monthsలోగా మనకైతే కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుందండి. ఓకే, మీరైతే సిలబస్ గురించి అయితే బాధపడుతున్నానా? అండ్ సిలబస్ ఇదే స్పీడ్లో, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే స్పీడ్లో చెప్పుకున్నామో అదే స్పీడ్లో చెప్పుకుంటాం. అండ్ 2 monthsలో కంప్లీట్ చేసే బాధ్యత అయితే నాదండి. ఓకే, ఎటువంటి రష్ చేయకుండా. అండ్ ప్లీజ్ బి నోట్ దట్ పాయింట్. ఓకేనన్నా? సరే, ఇష్యూ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటాం. సార్ ఇంతకీ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో షేర్స్ అవన్నీ కూడా మనం ఏ ప్రైస్కి ఇష్యూ చేయాలి అని అంటే, షేర్ విచ్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఐదర్ అట్ పార్ వాల్యూ ఆర్ ప్రీమియం. అర్థమవుతుందా అండి? సో షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో షేర్స్ అవన్నీ ఐదర్ పార్ వాల్యూ ఆర్ ప్రీమియం దేనికైనా సరే ఇష్యూ చేయొచ్చు నాన్న. సార్ ఇంతకీ పార్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, ప్రీమియం అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దామన్నా. ఓకే, ఇష్యూ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్ అట్ పార్ వాల్యూ ఆర్ ప్రీమియం. సార్ మనం క్యాపిటల్ క్లాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, గుర్తుందానా? క్యాపిటల్ క్లాస్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి, ఎంఓఏలో వన్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్. ఆ పారాగ్రాఫ్ లో ఏముంటుంది సార్ అని అంటే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ రిజిస్టర్డ్ అదంతా కూడా అక్కడ ఉంటుందన్నమా. అండ్ అదే విధంగా ఈచ్ షేర్ ఎంత ప్రైస్ కి ఇష్యూ చేయాలి అనేది కూడా అక్కడ రిజిస్టర్ చేసి ఉంటుంది. అంటే రిజిస్టర్డ్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే నామినల్ వాల్యూ అని అంటాం. ఆ నామినల్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పార్ వాల్యూ. నామినల్ వాల్యూ అన్న, పార్ వాల్యూ అన్న, ఫేస్ వాల్యూ అన్న, రిజిస్టర్డ్ వాల్యూ అన్న ఒకటేనన్నా. ద వర్డింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. క్లియర్ అండి? సో పార్ వాల్యూ ఆర్ నామినల్ వాల్యూ ఆర్ ఈవెన్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ face value or registered value. క్లియర్ అన్నా? అర్థమవుతుందండి? మరి ప్రీమియం అంటే ఏంటి సార్? ఆ ప్రీమియం మీన్స్ హియర్ ద షేర్స్ విచ్ వర్ ఇష్యూడ్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ నామినల్ వాల్యూ. అంటే నామినల్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువకి ఇష్యూ చేస్తే దాన్నే ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్, ప్రీమియం అని అంటాం. సో దాని గురించి అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ దగ్గర ఇంకా ఎక్కువగా డిస్కస్ చేద్దామండి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం ఏం చేద్దాం సార్ అంటే, ప్రీమియం అంటే ఏంటన్నా, ఇష్యూ ప్రైస్ ఆఫ్ ది షేర్ విచ్ వర్ గ్రేటర్ దెన్ రిజిస్టర్డ్ ఆర్ నామినల్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఇష్యూ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్స్ greater than nominal value. Issue price of the shares which were greater than nominal value. So that we can call as premium. దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ప్రీమియం దగ్గర డిస్కస్ చేద్దాం నాన్న. ఓకేనండి? సో ఇది సార్ ఇక్కడ మరి ఇంకొక డౌట్ జనరేట్ అవ్వచ్చు అండి మీకు. ఏంటది అంటే, సార్ జనరలీ షేర్స్ ని పార్ వాల్యూ అంటే ఈక్వల్ రిజిస్టర్డ్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేయాలి అని అన్నాం. అదే విధంగా ఎక్సెస్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ వాల్యూ అంటే ప్రీమియం కి ఇష్యూ చేయొచ్చు అని అన్నాం. మరి డిస్కౌంట్ కి ఇష్యూ చేయకూడదా అంటే, లెస్ దాన్ రిజిస్టర్డ్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేయకూడదా అంటే, జనరలీ ద షేర్స్ విచ్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. ఓకేనా?
జనరలీ ద షేర్స్ విచ్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్, బట్ 2 కేసెస్ లో మాత్రమే షేర్స్ ని డిస్కౌంట్ కి ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఏంటి సార్ అది? నెంబర్ 1 స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు, ఏంటన్నా స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు అండి. అండ్ నెంబర్ 2 ఏదైతే ఉందో ఫర్ఫీట్ చేసిన షేర్స్ ని మళ్ళీ రీ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు, అదేంటి అనే టాపిక్ మీకు వస్తుంది. రెండు వస్తాయి, బాధపడద్దు. ఓకేనా అండి? సో షేర్స్ ని డిస్కౌంట్ కి ఇష్యూ చేయొచ్చా అని అంటే జనరల్లీ ఇష్యూ చేయకూడదు, బట్ 2 కేసెస్ లో మాత్రమే ఇష్యూ చేయాలి. ఏంటి ఆ 2 కేసెస్ అవన్నీ అంటే నెంబర్ 1 విచ్ ఈస్ ఓకే స్వెట్ ఈక్విటీ అండ్ రీఇష్యూ ఆఫ్ పర్ఫిటెడ్ షేర్. ఈ 2 కేసెస్ లో మాత్రమే రీఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ కి ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఓకేనా నాన్న? నోట్ can the shares be issued at a discount? డిస్కౌంట్ కి ఇష్యూ చేయొచ్చా అంటే జనరలీ నో. In general, no. But in the following 2 cases, shares can be issued at discount. In Saravi, number 1, sweat equity shares. Number 2, which is reissue of forfeited shares. Reissue of forfeited shares. Okay, Nani? So, ఇవి కేసెస్ నాన్న. ఎనీ డౌట్స్ అండి? ఎనీ డౌట్స్ నాన్న? సో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటన్నా ఇష్యూ ప్రైస్ ఆఫ్ షేర్స్. అది మనకు అర్థమైపోయిందిగా. ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ మోడ్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. అంటే ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము అనే దాని మీద కూడా ఉంటుంది నాన్న. అంటే either క్యాష్ అయినా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ అదర్ దాన్ క్యాష్ అయినా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. అర్థమవుతుందా అండి? అండ్ మోడ్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ విచ్ మే బి either in the form of cash or other than in the form of cash. సార్ క్యాష్ ఓకే బాగానే ఉంది, అదర్ దాన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఏముంటుంది సార్? సపోజ్ నేను ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేశానండి, అసెట్ పర్చేస్ చేసి షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయొచ్చుగా. అక్కడ ఎక్కడైనా క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నానా? లేదే. అర్థమవుతుందా అండి? ఒక బిజినెస్ ని టేక్ ఓవర్ చేసి నా షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయొచ్చుగా. అక్కడ కూడా ఎక్కడైనా క్యాష్ ని నేను ఇష్యూ క్యాష్ ఎక్కడైనా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నానా? లేదే. అంటే దట్ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ క్యాష్. అవన్నీ మనం అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ దగ్గర క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా అండి? సో వన్స్ అగైన్ మోడ్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ అదర్ దాన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. క్లియర్ అండి? in the form of cash other than in the form of cash. Okay, no. And the next and very important one which is lump sum or installments. Sorry, lump sum or installments అంటే ఏంటి? lump sum means only one time. అంటే అట్ ఏ టైం ఇక్కడ మనం అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటే దాన్ని లంప్ సమ్ అని అంటాం. ఆర్ లేదు సార్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నట్లయితే వాటిని ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అని అంటామండి. సో దానికి అంతకు మించి చెప్పడానికి అయితే ఏమీ లేదు. క్లియర్ అన్నా? సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ అదంతా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటామండి. ఓకేనా? సో ఒక్కొక్కటి ట్రీట్మెంట్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దామన్నా మనం. The first and very important one, consideration in the form of cash చూసుకుందామండి. Okay, consideration in the form of cash.
అండ్ దాని తర్వాత కన్సిడరేషన్ అదర్ దాన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ అనేది చూద్దాం మనం. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అయితే కన్సిడరేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ చూసుకుందాం. Consideration in the form of cash. Consideration in the form of cash. ఓకేనండి. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి సార్? 4 కేసెస్ ఉంటాయండి. నెంబర్ 1, షేర్స్ని ఇక్కడ పార్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేస్తాం. పార్ వాల్యూలో లంసమ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అదేవిధంగా ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేసేటప్పుడు కూడా లంసమ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఇలా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలన్నా ఫస్ట్ పార్ వాల్యూ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం, దాని తర్వాత ప్రీమియం అనేది డిస్కస్ చేసుకుందాం అండి. ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ at par value in case of lump sum basis. In case of lump sum basis. క్లియర్ అండి. అంటే ఓన్లీ వన్ టైం ఎంటైర్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఎంటైర్ అమౌంట్ని రికవర్ చేసేసుకున్నాను. అర్థమవుతుందా అండి? క్లియరా? సో దీని అంతటిని కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం డిస్కస్ చేద్దామండి. లెట్ us ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ హియర్ ఏమనుకుందాం నాన్న, ఎన్ఆర్సి లిమిటెడ్. ఎన్ఆర్సి లిమిటెడ్ అనుకుందాం నాన్న. ఇష్యూడ్ 10,000 షేర్స్ అండి. ఎన్ఆర్సి లిమిటెడ్ ఇష్యూడ్ 10,000 షేర్స్. ఈచ్ షేర్ ఇష్యూడ్ at 10 rupees నామినల్ వాల్యూ. అంటే 10 రూపీస్ నామినల్ వాల్యూకి ఇక్కడ ఇష్యూ చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందన్న? ఎంటైర్ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో షేర్స్ అవన్నీ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసారని అనుకుందాం. అర్థమవుతుందా అండి? ఇన్ఫాక్ట్ 12,000 షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్డ్. 12,000 షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసారన్న. క్లియర్? అండ్ ఎంటైర్ అమౌంట్ విచ్ వర్ కలెక్టెడ్ at the time of share application money. అండ్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఎప్పుడే ఎంటైర్ అమౌంట్ అదంతా కలెక్ట్ చేసేసాము. ఎంటైర్ అమౌంట్ కలెక్టెడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ షేర్ అప్లికేషన్. అండ్ నా ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఇక్కడ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసామన్నాం అంటే కన్సిడరేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్. And what is the value of issue price of shares? 10 rupees. And nominal value enta 10 rupees. And issue price and nominal value rendu okate. And par value ki issue chestunnam. Clear andi? Thereafter next one ikkada installments kinda amount recover cheskuntunnama ante ledu, ఒకేసారి అమౌంట్ అంతటిని కూడా ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. అర్థమవుతుందా అండి? అంటే దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? లంప్ సమ్ బేసిస్ అని అంటాం. క్లియరా? ఎనీ డౌట్స్ నాన్న? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సార్? ఫస్ట్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ అయితే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాంగా, ఆ అప్లికేషన్ మనీ 10 రూపీస్ ఇన్ టోటల్. ఓకేనా అండి? అంటే ఇక్కడ మనకు ఒకే ఒక్క అమౌంట్ అనేది ఉంటుంది, అదే షేర్ అప్లికేషన్. అండ్ దాన్నే ఏమంటాం సార్? షేర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ మనీ అని అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? షేర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్. సో షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది నాన్న? ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? So here the bank balance increase అయితే as per modern accounting theory ఎక్కడ రికార్డ్ చేద్దాం నాన్న? డెబిట్ సైడ్. అంటే డెబిటెడ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ బ్యాంక్. క్లియర్ అండి? అండ్ షేర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నానా? ఇంకా లేదు, షేర్ అప్లికేషన్ మనీ మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకున్నా. అర్థమవుతుందా అండి? సో షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఐ రిసీవ్డ్ బట్ నాట్ అట్ యాక్సెప్టెడ్. సో అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యాక్సెప్టెన్స్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఏదైతే ఉందో షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ లైబిలిటీ. సార్ లైబిలిటీ అంటే యాజ్ పర్ ద మోడర్న్ అప్రోచ్ ఎక్కడ రికార్డ్ చేద్దాం నాన్న? క్రెడిట్ సైడ్. సో ద కంప్లీట్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఈజ్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. క్లియర్ అండి? వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ నాన్న? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. అది ఎప్పుడు? లంసమ్ గా షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటే. క్లియర్ అండి? సో షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్.
షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్డ్. జర్నల్ ఎంట్రీ ఏమన్నా బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. క్లియర్ అన్నా సార్? టోటలీ హౌ మెనీ షేర్స్ విచ్ ఐ సబ్స్క్రైబ్? ఏమైందండి? 12,000 ఏమైంది? సో 12,000 షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాంగా. 12,000 షేర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్ అంటే వాల్యూ ఎంతనా? 1,20,000. 1,20,000. And now can you please tell me what is the total number of shares issued? 10,000. And what is the total number of shares subscribed? 12,000. Then your number of shares subscribed is greater than number of shares issued. Then what we can call over subscription. In case of over subscription as an entity, what I have to do? Clear. I just want to cancel the excess shares, right? ఎక్సెస్ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. అంటే నేను అలాట్ చేయాల్సినవి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నానా? 10,000 షేర్స్ మాత్రమే అలాట్ చేయాలి. క్లియర్. రిమైనింగ్ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. అంటే నేను 10,000 షేర్స్ అయితే అలాట్ చేస్తాగా. మరి అలాట్ చేస్తాను అంటే షేర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ అనేది లైబిలిటీ అని అన్నాం. మరి ఆ లైబిలిటీ క్యాన్సిల్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం నానా? డెబిట్ సైడ్. మరి షేర్ అప్లికేషన్ క్యాన్సిల్ అయింది కరెక్టే. బట్ ఆ అమౌంట్ అంతటిని కూడా ఇప్పుడు ఏమంటాం సార్? ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై షేర్ హోల్డర్. షేర్ హోల్డర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం నానా? షేర్ క్యాపిటల్. మరి క్యాపిటల్ నేచర్ ఏంటన్నా? లైబిలిటీ. సో లైబిలిటీ అంటే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తామండి? క్రెడిట్ సైడ్. సో at the time of allotment of shares, then journal entry ఏమొస్తుందన్నా? షేర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. At the time of allotment, at the time of allotment. So what's the journal entry dana? Share application and allotment account debit to share capital account. To share capital account. క్లియర్ అన్నా సార్? ఇప్పుడు ఎన్ని షేర్స్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసాము? 10,000 షేర్స్. అండ్ ఈచ్ షేర్ నామినల్ వాల్యూ ఎంత? 10 రూపీస్. అంటే 10,000 షేర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్ అంటే 1 lakh. ఏం మేడం అర్థమైందా అండి? సో ఇంతకు ముందు మనం రిసీవ్ చేసుకుంది 12,000 షేర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్. క్లియర్. ఇప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేసింది 10,000 షేర్స్ ఇంటూ 10 రూపీస్ 1 lakh. మరి రిమైనింగ్ 2,000 షేర్స్ అంటే ఎక్సెస్ షేర్స్ ని ఏం చేయాలన్నా మన? క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. పోనీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు. మరి నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏం లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలన్నా? రీఫండ్. ఓకేనండి. అండ్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకున్నామో దాన్ని రీఫండ్ చేసేయాలి. క్లియరా? మరి రీఫండ్ చేస్తే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుందన్నా? డిక్రీజెస్. సో whenever the bank balance decreases, as per modern approach, it should be recorded credit side, right? So the complete journal entry is here. Share application and allotment account debit to bank account. Bank account. Clear andi? At the time of refund of excess share application money. Refund of excess share application money. Journal entry ఏమన్నా? షేర్ అప్లికేషన్ అండ్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్.
ఎంతనా 2000 excess shares into 10 rupees, which is 20,000. Clear అండి? Any doubts? No. Any doubts? No, all of you? No? So this is the case. And ఏంటిది? In case of consideration of cash, and that too lump sum and issued at par value. ఓకే, పార్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేసా, లంసమ్గా అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం, అండ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ క్యాష్. ఓకేనా నాన్న, అర్థమైందా అండి? సో ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ అట్ పార్ వాల్యూ ఓన్లీ, బట్ దిస్ టైమ్ which we collected the amount in an installment basis. So issue of shares at par value and in installment basis. ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దామన్నా మనం. చూద్దామా? ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ at par value, issue of shares at par value and in installment basis. And in installment basis. No. Clear andi? సో ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ ఏదైతే ఉందో దీని అంతటినీ కూడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం డిస్కస్ చేసుకుందామన్నా. ఏంటి సార్ అదే? సేమ్ ఏబిసి లిమిటెడ్. ఓకేనండి, ఏబిసి లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో, ఏబిసి లిమిటెడ్ విచ్ ఇష్యూడ్ షేర్స్, ఎన్ని సార్? 10,000 షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 10,000 షేర్స్ ఇష్యూ చేశారని అనుకుందాం నాన్న. ఈచ్ షేర్ ఇష్యూడ్ అట్ 10 రూపీస్ నామినల్ వాల్యూ, 10 రూపీస్ నామినల్ వాల్యూకి ఇష్యూ చేశారండి. అండ్ ద ఎంటైర్ అమౌంట్ విచ్ వర్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్. అండ్ షేర్ అప్లికేషన్ ఎంత సార్? షేర్ అప్లికేషన్ వచ్చేటప్పటికి 3 రూపీస్ అని అనుకుందాం నాన్న. షేర్ అప్లికేషన్ ఎంత అండి? 3 రూపీస్. షేర్ అలాట్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి 4 రూపీస్ అని అనుకుందాం నాన్న. ఓకే, షేర్ ఫస్ట్ కాల్, షేర్ ఫస్ట్ కాల్ నాన్న. షేర్ ఫస్ట్ కాల్ విచ్ ఈస్ 2 రూపీస్. అండ్ ఇంకా మిగిలిందంతా 1 రూపీ. దట్ వీ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ 1 రూపీ పర్ షేర్. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద కేస్ అండి. అండ్ నా ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ రాసుకుందాం. ఏంటది? ఎంటైర్ షేర్స్ అని అనుకోవద్దు, 12,000 షేర్స్ విచ్ వర్ సబ్స్క్రైబ్డ్ బై పబ్లిక్. ఓకేనా? 12,000 షేర్స్ విచ్ వర్ సబ్స్క్రైబ్డ్ బై పబ్లిక్. అండ్ ఎక్సెస్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఉంటుందిగా, ఏం చేద్దాం నాన్న దాన్ని? రీఫండ్ వద్దు, అడ్జస్టెడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అని రాసుకుందాం. ఓకేనా? $12,000 shares subscribed by public, 12,000 shares subscribed by public, and excess share application money adjusted in next installment. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్. క్లియర్ అన్నా? అర్థమైందండి? సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దామా? ఫస్ట్ థింగ్, యాజ్ ఎ పబ్లిక్ ఆర్ యాజ్ ఎ జనరల్ పబ్లిక్ నేను ఒక ప్రాస్పెక్టస్ చూశానన్నా. ప్రాస్పెక్టస్ చూడగానే ఏం చేశానండి? షేర్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి అమౌంట్ అదంతా కూడా పే చేశాను.
అంటే బ్యాంక్ ఇక్కడ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో థింక్ చేస్తున్నట్లయితే షేర్ అప్లికేషన్ మనీ విచ్ ఐ రిసీవ్. క్లియరా సార్? షేర్ అప్లికేషన్ మనీ మాత్రమే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా, అలాట్మెంట్ మనీ మళ్ళీ సపరేట్ గా ఉంది. ఓకేనా అండి? సో షేర్ అప్లికేషన్ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటే ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ యాజ్ పర్ ద modern approach. If any of the bank balance increases, it should be recorded debit side. Until and unless the allotment, these share applications were treated as liability. So liability should be recorded credit side. Then the complete journal entry is here. Bank account debit to share application account. That's it. Clear? Ardhamautundandi? Why share application is credited? It is a liability until and unless allotment. Clear andi? So share application money received. Journal entry ఏంటన్నా? Bank account debit to share application account. షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్. క్లియర్ అన్నా సార్? టోటల్ గా ఎన్ని షేర్స్ కి సంబంధించి అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం? 12,000 షేర్స్. సో 12,000 షేర్స్ ఇంటూ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంత ఇక్కడ? 3 rupees per share into 3 which is 36,000. క్లియర్ అండి? అవుట్ ఆఫ్ 12,000 షేర్స్ మనం ఏం చేస్తామన్నా 10,000 షేర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ కెన్ ఓన్లీ బి యాక్సెప్టెడ్. క్లియరా? సో 10,000 షేర్స్ ఇక్కడ మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చుగా. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ మేడ్ ఈ అప్లికేషన్ అనేది ఏమవుతుందన్నా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అది లైబిలిటీ ఎంత వరకు? టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్. అంటే అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ యాక్సెప్టెన్స్ అది లైబిలిటీ అన్నాం. మరి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్లయితే ఆ లైబిలిటీ కాస్త క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. లైబిలిటీ క్యాన్సిల్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేద్దామన్నా? డెబిట్ సైడ్. అండ్ న్యూ లైబిలిటీ జనరేట్ అవుతుంది. ఏంటది? షేర్ క్యాపిటల్. సో షేర్ క్యాపిటల్ ఈస్ ద లైబిలిటీ, ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ క్రెడిట్ సైడ్, రైట్? దెన్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఈస్ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. At the time of allotment, at the time of allotment, ఏంటన్నా? ఫస్ట్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్. షేర్ అప్లికేషన్ మనీ transferred to share capital. Then the journal entry is, sir, journal entry ఏంటి సార్ ఇక్కడ? షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్లియర్ అండి? సార్ హియర్ ఎన్ని షేర్స్ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాము? 10,000 షేర్స్. సో 10,000 షేర్స్ ఇంటూ 3 rupees అంటే వాల్యూ ఎంతనా? 30,000 rupees. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా? దేర్ ఆఫ్టర్ మరి ఎక్సెస్ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎక్సెస్ షేర్స్ కి సంబంధించి అవన్నీ అడ్జస్ట్ చేస్తామని అన్నాంగా, దాని గురించి పక్కన పెడదామండి. ఓకేనా? బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ కంపెనీ ఎంత డిమాండ్ చేస్తుందన్నా? 4 rupees per షేర్ డిమాండ్ చేస్తుంది. అంటే డిమాండ్ చేసిన వెంటనే నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి నేను ఇచ్చేస్తానండి? లేదుగా. సో డిమాండ్ చేసింది అంటే అలాంటప్పుడు నేనేం రికార్డ్ చేసుకోవాలి సార్? డ్యూ ఎంట్రీ అనేది రికార్డ్ చేసుకోవాలి. అంటే షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి అలాట్మెంట్ మనీ నేను రికవర్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా అండి?
ఇంకా రికవర్ చేసుకోలేదు అర్థమవుతుందా అండి. సో షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ ఈజ్ రికవరబుల్ ఫ్రమ్ షేర్ హోల్డర్. మరి నేచర్ ఏమవుతుంది సార్ అంటే అసెట్. అక్రూడ్ రిసీట్ ద నేచర్ ఈజ్ అన్ అసెట్, ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ డెబిట్ సైడ్. అండ్ మరి అదంతా లైబిలిటీయే కదనా. సో లైబిలిటీ షుడ్ బి రికార్డెడ్ క్రెడిట్ సైడ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. So the due entry for share allotment is share allotment account debit to share capital account. Due entry for share allotment. So share allotment की due entry है ना, share allotment account debit to share capital account. Share allotment account debit to share capital account. ఎంతనన్నా 4 రూపీస్ కదా, 10,000 షేర్స్ ఇంటూ 4 రూపీస్ పర్ షేర్ అంటే 40,000. క్లియర్ అన్నా, అర్థమవుతుందా అండి. దేర్ ఆఫ్టర్ మరి షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ రికవర్ చేసుకోవాలిగా. మరి రికవర్ చేసుకునే ముందు ఇక్కడ ఎక్సెస్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీ ఎంతనన్నా 36,000 లో 30,000 అనేది షేర్ క్యాపిటల్ కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇంకా 6,000 ఎక్సెస్ షేర్ అప్లికేషన్ మనీగా. దాని అంతటిని ఏం చేయాలన్నా షేర్ అలాట్మెంట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అన్నమా లేదా. ఇక్కడ షేర్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో లైబిలిటీ అండ్ షేర్ అలాట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అసెట్. ని లైబిలిటీస్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాంగా. అంటే లైబిలిటీ క్యాన్సిల్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తాం మనం డెబిట్ సైడ్. అండ్ అలాట్మెంట్ అంటే రావాలి అని అంటున్నాం. ఆల్రెడీ 6,000 రూపీస్ వచ్చేసింది, క్లియర్. మరి వచ్చేసిన దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే డెబిట్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఎక్కడ రికార్డ్ చేద్దాం అన్న క్రెడిట్ సైడ్. సో షేర్ అప్లికేషన్ మనీ అడ్జస్టెడ్ విత్ షేర్ అలాట్మెంట్. జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటన్నా షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ అన్నా ఏనా? క్లియర్. సో share application money, excess shall be adjusted with share allotment. Then the journal entry enna share application account debit to share allotment account. ఎంతనా 6,000 అంటే 12,000 షేర్స్ లో 10,000 షేర్స్ అలాట్ చేసేసాడు. ఇంకెన్ని ఉంటాయి 2,000 షేర్స్. 2,000 షేర్స్ ఇంటూ 3 రూపీస్ per షేర్ విచ్ ఈస్ 6,000. క్లియర్ అండి, అర్థమవుతుందన్నా? ఎనీ డౌట్స్? దెన్ కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ద నెక్స్ట్ వన్ షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ. ఇంకెంత ఉంటుందన్నా 40,000 లో 6,000 ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వచ్చేసింది. ఇంకెంత ఉంటుందండి 34,000. ఆన్ అన్ అసంప్షన్ దట్ ఎంటైర్ 34,000 రూపీస్ విచ్ వి రిసీవ్డ్. అంటే ఆ 34,000 ఏదైతే ఉందో అదంతా రిసీవ్ చేసుకున్నాను. మరి అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ డెబిట్ సైడ్. మరి అమౌంట్ రికవరబుల్ అంటే షేర్ అలాట్మెంట్ డెబిట్ అని చెప్పి రాసుకున్నాం. మరి డెబిట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎక్కడ రికార్డ్ చేయాలన్నా క్రెడిట్ సైడ్. సో షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్. జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటన్నా బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. క్లియర్ అండి? షేర్ అలాట్మెంట్ మనీ రిసీవ్డ్. జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటన్నా బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్. ఎంత
34,000. 40,000లో 6,000 తీసేస్తే ఇంకా 34,000 ఉంటుంది అన్న. ఆ 34,000 రూపీస్ని ఇక్కడ కూడా మనం ఓకే రిసీవ్ చేసేసుకున్నామండి. క్లియరా? అర్థమవుతుందా అండి? అండ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ద డ్యూ ఎంట్రీ ఫర్ కాల్స్. అండ్ కంపెనీ డిమాండ్ చేస్తుందిగా కాల్ మనీ పే చేయమని, అండ్ వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ద డ్యూ ఎంట్రీ. ఓకేనా అండి? సో వన్స్ అగైన్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ ఏమవుతుందన్న నేచర్ accrued receipt. Accrued receipt nature ఏంటండి? Asset. So asset should be recorded debit side. But entire amount is treated as a share capital. Share capital is a liability. Liability should be recorded credit side. So the due entry for share first call is share first call account debit to share capital account. Due entry for share first call. ఏంటన్నా? షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ ఎంతనా ఇక్కడ? 2 rupees per share. ఓకేనా అండి? సో totally 10,000 shares which I accepted, and each share which is 2 rupees, and 10,000 into 2, 20,000. Clear? Thereafter next one, share first call money receive చేసుకుంటే, ఫస్ట్ కాల్ మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుందన్నా? ఇంక్రీజెస్. సో ఇట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ డెబిట్ సైడ్. అండ్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటే ఈ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అక్రూడ్ రిసీట్ ఈ నేచర్ ఏదైతే అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుందిగా. మరి డెబిట్ క్యాన్సిల్ అయితే ఎక్కడ రికార్డ్ చేద్దాం మనం? క్రెడిట్ సైడ్. సో ద కంప్లీట్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఈజ్ హియర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్. వన్స్ అగైన్ ఎర్లియర్ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అనేది అక్రూడ్ రిసీట్ అంటే నేచర్ ఈజ్ అసెట్. ఆ అసెట్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి అంటే క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. సో క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాం నాన్న. ఎందుకు? అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. దెన్ ద కంప్లీట్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఈస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్. షేర్ ఫస్ట్ కాల్ మనీ రిసీవ్డ్. జర్నల్ ఎంట్రీ ఏంటన్నా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్. షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ ఎంత అన్న వాల్యూ? 20,000. ఓకేనా అండి? ఎనీ డౌట్స్ నానా? నో? కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్? సో దేర్ ఆఫ్టర్ ఇంకా మిగిలింది ఏంటన్నా? షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. అదే లాస్ట్ కాబట్టి సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. సో డ్యూ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది నాన్న? షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంత? 10,000. ఓకేనండి. దెన్ ఆఫ్టర్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటే జర్నల్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుందన్న? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు షేర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ అకౌంట్. దాట్స్ ఇట్. ఓకేనా అండి? సో ఆ రెండు జర్నల్ ఎంట్రీస్ని మీరు రాస్తారా? ఓకేనండి? సో రాసండి. సో ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది ఏంటి సార్ అని అంటే అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్లో కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ క్యాష్, అందులో ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ అట్ పార్ వాల్యూ, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లంసమ్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, ఈ రెండు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం నాన్న. ఓకేనండి? సో ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్ అట్ ప్రీమియం. ప్రీమియంలో లంసమ్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఆ రెండు మనం డిస్కస్ చేయాలిగా. సో దట్ టూ టాపిక్స్ వీ వుడ్ లైక్ టు డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆ టూ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. బట్ ఆ టూ టాపిక్స్ మీకు తెలియాలి అని అంటే హానెస్ట్లీ సేయింగ్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ డిస్కస్ చేసామో అది మీరు రివైజ్ చేసి వస్తేనే ఆ టూ టాపిక్స్ అనేది అర్థమవుతాయి నాన్న. లేదు అని అంటే ఆ టూ టాపిక్స్ అనేది మీకు అర్థం కాదు. అందుకనే నేనేమంటాను సార్ అంటే జస్ట్ రివైజ్ చేయండి ఆ టూ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా. అర్థమైందన్న? ఎనీ డౌట్స్? Okay, fine. Until and unless the next class, Tata, see you. Bye bye.
అండ్ పాపం ఆన్లైన్లో వాళ్ళు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూద్దామండి, ఒక 1 minute. ఓకే, వాళ్ళకి ఏమి డౌట్స్ లేవని అంటే దెన్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ద క్లాస్. ఏనా? పర్లేదు, చెప్పండి, ఏం కాదు. పాపం వాళ్ళైతే ఏమీ మెసేజెస్ చేయలేదు, ఇంకా మేబీ చేస్తారేమో చూద్దాం. Okay, fine, then we can leave.